Bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso simpósio virtual Tecnologia Ferroviária da Áustria. Meu nome é Christoph Robertson, sou diretor da Advantage Austria, a agência de promoção comercial da Áustria, no Rio de Janeiro. O nosso evento é ao vivo e com tradução simultânea. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo apoio dos nossos parceiros institucionais, a Bifer, a ANTF e a ANP Trilhos. Vamos dar uma olhada na programação de hoje. Hoje teremos 6 apresentações dessas empresas austríacas. Começamos às 9 horas. Cada apresentação é de 30 minutos. Isso já inclui perguntas e respostas no final de cada palestra. Então, temos aqui a AIT, Austrian Institute of Technology, às 9 horas agora, depois 9h30, RIEGL, e assim continua. Vamos colocar daqui a pouco no chat o link para a programação, onde vocês poderão dar uma olhada na programação e também nas informações das empresas participantes. Para quem ainda não conhece a Áustria, ou não conhece muito bem, a Áustria é um país na Europa, no centro da Europa, é um pouco menor que o estado de Santa Catarina e tem mais ou menos o mesmo número de habitantes que o estado do Pará. Olhando para a ferrovia na Áustria, nós temos uma grande tradição de ferrovias. Hoje temos em torno de 5.000 quilômetros de rede e para os próximos 5 anos foi anunciado um investimento de 18,2 bilhões de euros, aproximadamente 115 bilhões de reais, com o câmbio de hoje. A Áustria, uma coisa que pouca gente sabe, é o 7º maior exportador mundial de equipamentos ferroviários. Com isso, já vamos para as apresentações de hoje. A nossa primeira apresentação é do Martin Litzenberger, do AIT Austrian Institute of Technology. Bom dia, Martin, seja bem-vindo e the floor is yours. Good morning, Christoph, and thank you very much for the kind introduction, and good morning to everybody else. My name is Martin Litzenberger. I'm from AIT Austrian Institute of Technology. I'm a thematic coordinator at AIT. Today I will talk about our FiberRail product, which enables you to sense different parameters from your rail track or your trains with just a single system, with just a single sensor over long range up to 50 kilometers. First of all, a few words on AIT itself. AIT is Austria's largest non-academic research institution, and our mission is to bring inventions from university or from basic research into the market to provide new products and services to the industry. A few words on the numbers, on the size. As of 2020, AIT had 1,400 employees and a turnover of 165 million euro. We are owned a bit more than 50% by the Republic of Austria and by a bit less than 50% by a Federation of Austrian Industries. So a few words now on the technical principle of the technology. I will talk today on our product. What is fiber optic sensing all about? The principle is that you can use a fiber optic cable that is already installed at your rail track or your infrastructure, typically used for telecommunication purposes and for data transfer. You can use the same cable also as a sensor, a long-range sensor that is able to detect train movements and also events along your track. So how does that work? It's only necessary to connect one single device at the end of your fiber optic cable, the so-called optical interrogator device that sends laser pulses into the fiber optic cable. And due to the nature of the fiber optic cable, any
vibration, any acoustic excitation that occurs at the cable, changes the reflected, the backscattered light pulse. And in this light pulse, you can now detect different qualities of the event or the vibration that was taking place near your track with a very high time resolution and also with a very good spatial resolution. So you can locate such acoustic events, as we call them, with an accuracy of about 1 meter along your track, and that works up to 50 kilometers of fiber. So everything that produces vibration sound along your rail track can be sensed, located, and even analyzed. So what is now the advantage of such a technology? First of all, it enables you to manage your infrastructure in terms of, for example, traffic management, and give you information on your network, on your complex network with just a single sensor. And it also allows you to detect hazards on the track, because it's not only able to locate your trains, measure the speed of your trains, but also it's possible to detect certain qualities or events of your trains, such, for example, wheel defects, again, with just the single distributed acoustic sensor. And the next advantage is, of course, adding sensors to a rail network always comes with an enormous amount of cabling that is costly. You need energy supply along the track, and most importantly, you need maintenance of all these assets along your track. This all is not necessary with fiber optic sensing, because you have just your single optical sensor. And as you know, optical sensor is just a glass cable. And this is very robust and unsusceptible, for example, to electromagnetic interference, lightning strike, etc. Everything that's difficult with copper wires does not apply for the fiber optic cable. So what are the benefits, of course? Enhanced security, of course, because you are able to detect threats immediately. We have reaction time to detect an event, for example, flat wheel spots within a second. It's possible to, of course, save costs, save money, first of all, by saving equipment cost for additional sensors that you put on the track. And for example, and of course, also on the installation side and maintenance side, because you have lots of less cabling. You have just a single optical device that is on a central place in the fiber optic cable, has almost no maintenance needed on the track. And then, of course, simplicity, because your single optical fiber is connected to one device, and this single optical fiber services up to 50 kilometers of track, monitors up to 50 kilometers of your network. So what do you need actually to run such a system? First of all, of course, you need to have the fiber optic cable installed at your track, because that's the key element for fiber optic sensing, obviously. Tracks that are not equipped with fiber optic cables may, of course, install fiber optic cables just for distributed acoustic sensing. However, you have to be aware that this is some extra cost that would not make the system very efficient. So a fiber optic cable is more or less one of the prerequisites to use fiber optic sensing. Then you need the optical interrogator device. This is something that you or we can buy for you and provide to you from the market. There are a number of manufacturers for interrogator devices. Our software, our system is able to work with them all. And then the central point, the fiber optic interrogator, provides just raw data, which needs to be interpreted and which needs to be analyzed automatically for finding the trains, measuring the length of the trains, measuring the speed of the trains, and detecting the events. And here comes AIT's FiberRail software into play. This is the software that uses machine learning techniques to identify these events and then transfer them to your infrastructure management tool or system. And we are, of course, able to provide interfaces
to your system based on your specifications. So what makes us different? I already said there are some interrogator, DAS interrogator providers, company that produce these systems. So what makes us different from them? So first of all, we have a focus on the application of fiber optic sensing in the railway domain. Most of the providers and manufacturers of the DAS systems see their focus in the oil and gas industry, where the technology comes from. It's actually oil and gas wells that are monitored with such technology. AIT has a special focus on using distributed acoustic sensing for the railway domain. We are very flexible. Our software is based, as I said, on artificial intelligence, on machine learning techniques. And we are able to even extend the functionality of the software to maybe your needs, not only, of course, to calibrate it to your track, but maybe for some applications that we have not thought of, that you are interested in. We are able to extend this just by retraining our machine learning software. And finally, we are very open and independent. As I said, we are doing the software. We are able to connect, as it is now, up to 3 different types of interrogator devices that you can find on the market. And as we are also a research institute, we are also very open with our results, and you can find the results, for example, our train tracking accuracy in scientific papers and technical papers that we have published. So what is our experience, our references in using distributed acoustic sensing in the railway domain? And of course, our test installation pilots have been done in Austria. As you have heard, a very railway-affine country. So just to give you an idea, first tests we done on a 10 kilometers track north of Vienna, where we especially focused on the detection of wheel flat spots. And we have analyzed about 40 freight trains and compared the wheel defect results from our DAS with a locally installed train checkpoint. We had a test operation over 4 weeks on 20 kilometers track west of Vienna, which is a high-speed line, more than 200 kilometers per hour, with different cable installation situation, and also with mixed installation of the rail, partly on concrete track and partly on ballasted track. We had a further test installation pilot operation over 20 days in a tunnel, also west of Vienna. 26 kilometers of track were covered, and this was already also real-time operation, so really the software detected train movement in real time and feed it into Austrian Railways systems. 2,140 trains were tracked over these 20 days through this tunnel in real time. And finally, a smaller line was tested, 8.8 kilometers over 20 days. A smaller line, just 1,000 trains running on this track over the 22 days. And there was one specialty, that the fiber optic cable was not installed in the ground, but installed directly at the rail as a rail foot cable. We also have very good results with this. So where there is no possibility that the fiber optic cable is installed in the ground, it can be also installed directly at the rail if necessary. So thank you very much. I'm open for questions, very interested to hear your questions. Thank you very much. Muito obrigado, Martin. Vamos ver as perguntas.
que eu recebi por aqui. A primeira pergunta é: esta verificação é online? Yes, this is all real-time online. This means we have a delay of less than a second, for example, for train movement or so, less than a second for detecting a wheel spot, etc. So there is everything in real time and online monitoring and analysis. Perfeito. Vamos na próxima pergunta. Este equipamento é qual nível SIL? SIL é Safety Integrity Level. So currently there is not yet a SIL certification for the distributed acoustic sensing. We are working towards this in several projects, but you understand that, of course, railway certification takes some time, and we expect for a SIL certification still at least a year, maybe more to come until SIL certification is possible. And it's, of course, the question for what application. Is it for train tracking? Is it for detection of flat spots where a SIL certification might not even possible, necessary also? Yeah, depending on the application. But SIL certification is currently not yet established. Perfeito. Próxima pergunta. Qual é a precisão de detecção da posição do ativo na via? Yes, okay, so the fiber optic sensing method has a resolution about 1 meter. However, due to extra effects, the resulting precision is about 10 meters precision for detecting the position of a train. Perfeito. Próxima pergunta. Em relação à cobertura da rede de telecomunicações, há alguma contrapartida das operadoras de telecomunicações na rede ou seria tudo investimento da ferrovia mesmo? Yeah, that's a good question. Our experience with Austrian railways is, of course, that they all own their own fiber optic network. I cannot say how a business case may look like if the fiber optic cable is not owned by the railway operator. Of course, I think it's possible because what fiber rail needs is just a single fiber from a cable, and a cable has often more than 100 fibers, so it might be possible, for example, from a telecom operator to rent a single fiber just for the purpose of fiber optic sensing. However, of course, it's always the best situation that the railway operator also owns the fiber optic network. Perfeito. A próxima pergunta já chegou em inglês, então vou ler em inglês mesmo. Have you ever detected any permanent wave-related faults? What are the capabilities? May I ask back, what do you mean with wave-related faults? Broken rails. Broken rails. Okay, so broken rails can be detected. We don't detect the event of the rail breaking, but the first car that passes this produces a very strong acoustic signal that can be identified. So more came in next to broken rails, rockfall, landslide, for example. Yes, so rockfall is definitely one of the applications, one of the things that can be very well detected with fiber optic sensing, as well as landslides, because the necessary ground vibration that is necessary for the detection is produced by rockfalls and landslides. Perfect. Vamos voltar para o português aqui. Qual é o custo de implantação do sistema? Boa pergunta. The overall cost, of course, is a bit hard to establish. It's very much dependent on the project, on the railway line. The cost for the hardware itself
as we estimate it now, will be around 100,000 euro for the 50 kilometers. Perfeito, vamos para as próximas duas perguntas. As duas da área de metrô, existe esse sistema aplicado em metrôs? E a segunda pergunta, acho que combina, vai junto já. Esta tecnologia já foi utilizada para a monitoração de vibrações induzidas pela passagem dos trens em sistema de metrô. We have no experience with subway applications in subways, so I can also not really answer the second question. We have not yet used it in subways. The reason for this is, at least for the Austrian subway system, they have already a very, very dense installation of sensors. And it's not the same situation as with open railway lines, where you have this problem of bringing the equipment in and so on, because you have already a very well-maintained maintenance plan and you have all the connections established. You don't have these large distances. Of course, it will be interesting to use it, test it in railway, on subways, but we have not found the use case and interest of subway operators, at least not in Austria. Perfeito, vamos na próxima pergunta. Esse sistema também se aplica a trens leves, VLT? Yes, so it's possible, of course, to detect light rail vehicles. There is only one thing to consider. You have the light rail vehicles typically in the urban area, in the urban domain. And the question is, where in the urban domain is your fiber optic cable situated? Very often in the urban domain, the fiber optic cable is not directly in the vicinity of the railway line. It might be on the sidewalk, it might be even in a different street. So the distance from the fiber optic cable to the line should not be longer than 5 to 10 meters. And I'm not sure if in the urban environment, this can be guaranteed. If you have such a situation in your light rail network, it's of course possible to use fiber optic sensing. Perfeito. Agora chegou elogio para você, Martin, não é uma pergunta, excelente apresentação. Acho que também vale a pena passar para você. Vamos para a próxima pergunta. É possível instalar esta tecnologia em trens urbanos, onde há ruídos de veículos, carros, ônibus, etc. Yes, so first of all, thank you very much for the congratulations. Very much welcome, thank you very much. This question is, of course, very similar to the question of the light rail network. Light rails are typically in the urban environment, short distance railway lines. The urban railway may be the same situation. If you have the fiber optic cable close to your railway track, it will work. We don't expect in the urban environment a high disturbance from cars or something like this, because it's well possible to distinguish the cars from the train just by the amount of vibration and the magnitude of the signal. However, there might be some limitations maybe to accuracy or so introduced by noise that comes from the urban environment. That's possible. We have not really experience in the urban environment. Perfeito. Vamos para as próximas duas perguntas que, na verdade, são iguais. Existe alguma representação técnica e comercial da AIT aqui na América Latina, ou nesse caso também do Brasil? Not yet. One of the intentions, of course, of this presentation is not only to connect to the possible end users, so to the railway operators, but also to interested industry. As I said, the AIT is seeking to bring products into the market, but we are not directly serving the end user. So for a commercial product, we would
also be seeking for industry, for railway industry, to make the projects and bring the product into market. For feasibility studies, AIT would also be able to go directly to the railway operator to provide a feasibility study. But for a commercial rollout, we are depending on an industry partner. Perfeito, então isso acho que também já responde, por coincidência, a próxima pergunta que chegou aqui, que foi o Instituto oferece o sistema como produto ou como serviço. Então, se você, participante aqui hoje, tem interesse numa parceria com o AIT, na semana que vem vocês vão receber todos um e-mail com os dados de contato de todos os palestrantes. Então vocês podem entrar em contato direto com o Martin, vocês também, obviamente, sempre podem entrar em contato com a gente aqui, com a Advantage Austria. O nosso apoio, obviamente, é gratuito, então se você quer se conectar com uma empresa austríaca, entre em contato com a gente. Também, se for outra empresa que não está aqui hoje no evento, entre em contato conosco e nós vamos fazer a ponte para vocês. Vamos para as últimas perguntas aqui. Como o FiberRail detecta os trens? Você precisa conectar algum tipo de sensor ao cabo de fibra óptica? Okay, the important principle is that the cable itself is the sensor. The vibration of the train that propagates through the ground excites the cable vibration, and this is directly monitored with the optical pulse. So the only device that needs to be installed is the fiber optic interrogator at one end of the cable. Typically, this is in some kind of IT connection room, so not out in the field, very well maintainable, therefore. And everything else is just the simple fiber optic cable that is installed in the ground. There is no more sensors connected out on the track. Everything that's used on the track is just the fiber optic cable. Perfeito. Então, essas foram as perguntas para você, Martin. Muito obrigado pela sua apresentação. E já vamos continuar. Thank you very much. Agora, a nossa próxima palestra é da empresa RIEGL. Gostaria de apresentar o Cláudio Avello, da RIEGL. Seja bem-vindo, Cláudio. Bom dia. E the floor is yours, Cláudio. Bom dia, obrigado, Christopher. Bom dia, bem-vindos à minha apresentação. Hoje vou apresentar sobre LiDAR Laser Scanning para aplicações da ferrovias e rodovias. Meu nome é Cláudio Avello, eu sou engenheiro agrimensor responsável pelas ventas no mercado latino-americano da RIEGL. Para nós é um verdadeiro prazer poder apresentar a nossa tecnologia e soluções. Meu portunhol precisa de mais prática, então eu vou mudar para inglês para permitir uma melhor tradução e, portanto, uma melhor compreensão das informações que queremos transmitir para vocês. Temos muitas informações a compartilhar, então comecemos agora. So let's start with the presentation, the agenda. I'm going to start with before we start, antes de comenzarnos, I want to talk a few basic concepts about LiDAR, so you may have some base on what I'm talking when talking about specific topics in the LiDAR industry. Then we'll talk about product portfolio, following applications and projects, and then questions and answers that you would like to have for me. So let's go with the presentation. So LiDAR, it's an acronym, it's an abbreviation that means light detection and ranging, or detección de alcance de imagen en láser. Basically, it's a device that it will be shooting pulses, laser pulses of light, and then we will detect the distance in between the emission and the object that it will bounce back with the pulse. We'll clock the time,
And at the end of the day, we'll have a cloud point. A cloud point will be a kind of a 3D representation of all the surrounding. So you'll have all the area that is visible to the laser. Please keep in mind the laser won't penetrate, it won't go through objects, it will bounce back if any object is in the way, and we'll have a 3D representation of the surrounding. So the meaning of the LiDAR is to get much information, a ton of information, massive information, let's say, of the surrounding as we call a cloud point. A cloud point will be, as I mentioned, a 3D representation that you will use for different purposes. Before we get into that, I have to mention that in the industry, there are two methodologies that are using LiDAR technology today. The first one is called phase, that is mainly used in the automotive market. When we talk about a phase LiDAR, we'll talk about a small device that is meant to be installed in a car that will detect objects in a short range. We talk about 100, 150 meters, and the accuracy, it will be centimeters. The more distance you go, the less accurate you get. The second methodology is called wavelength or time of flight. That is exactly what RIEGL use, and it has several differences compared with phase. We may get massive information at once. We are shooting millions of pulses per second. The accuracy is not related to the distance. So just to give you an idea, in 1 kilometer, we will have 3 millimeter error by the system. So we talk about 3 ppms, if you know what I mean. We can detect small and thin objects, so wires, mesh, or very thin objects, no matter the distance. Something that is very impressive is this feature that we can go through canopy, go through dense forest, and get through the soil, so we can penetrate. It's not penetrating, but it's getting through vegetation. Therefore, with the software, we can delete or extract all the vegetation and have the DTM clear. Important to mention, we are not related to the daylight, so we can work day or night. And last but not least, unfortunately, you cannot see that. The laser we use is harmless to the eye. So we use a class 1 laser, meaning you can go through any public situation. The people won't see the laser and the laser won't damage anything. It's totally invisible. And once again, it's harmless to the human eye. In terms of the applications, several applications. I'm pretty sure you have many more on mind, but of course, cartography, GIS, engineering, mining, forestry, architecture, and so on, so on, so on. The component of a LiDAR system, it will be the LiDAR itself, the receiver that is shooting these pulses. While shooting the pulses, the receiver is shooting in a 360 degree, so it will cover the 360 while you are moving. Then we have a second component that is called the IMU, the inertial measurement unit, that it will detect exactly second by second where is the laser when shooting a specific pulse. So at the end of the day, when downloading the information, we'll know second by second, well, it's not second by second, it's 100 times second by second, where exactly was the LiDAR when shooting, so we can correct the position and get a through orientation. We have a GNSS or GPS receiver that will give us, you know, the georeferencing. We have a DMI that it will be attached to one of the wheels, so we'll know when the engine is slowly moving or is completely stopped, something that the GPS sometimes cannot detect. Transportation, it will be, of course, on a train, on a truck, or something that you use, a car that you use for a specific reason. And
An external attribute, it will be called the camera. Something important also to keep in mind is that when you get a LiDAR survey, the cloud point, it will be monochromatic, so it won't have real color. In order for you to get real color, you have to attach a camera. So while surveying with the LiDAR, the camera will be taking pictures and the software will be the match, will do the match between the cloud point and the colorization. So you will have a cloud point with real color. Basic installation or configuration of the system will have the LiDAR, mounted on top of the train, the LiDAR itself, the IMU. The LiDAR will be shooting at 360, as I mentioned, 360 pulse. And as an optional, we have the RGB, the cameras, right, that will allow you to get real color on the cloud point. So let's get into the product portfolio. Something that RIEGL just announced, and it's great news, is that we increase the power in our unit. We used to have a box 1HA, that is the unit you can see on the picture, as the standard we use for mobile applications. But we do several upgrades into the same unit, and now we add this 22 number into the name of the unit. That means that the unit was upgraded. And let me show you how it was upgraded. Okay, so if you go to the information down here, we used to have 1 kilohertz, 1000 kilohertz, it means 1 million pulse per second. But since we upgraded the unit, now the same unit, it can shoot up to 1.8 million pulses per second. We keep the same extension, the same target or range, 235 meters, but instead of shooting 1 million in 360, we are now shooting 1.8 million, so almost twice the amount of pulses per second we're shooting. It means that we are getting way more information on the same area. So if you imagine a circle of 360, right, and you distribute 1 million on that, so you'll have a space in between each pulse. Now we have 1.8 million on the same circle. It means that if any thin object or small object, we will detect it no matter what. So it's a great improvement. We keep, by the way, the same price on the unit, but this upgrade will facilitate and will improve our features on the field. Having said that, let's get into the units that are using the box 1 UAB22. The first one, it will be the BMX2HA, that it has 2 heads. It has 2 LiDAR systems on the same unit. Having 2 heads on the same unit, of course, it will duplicate everything. So instead of shooting 1.8 million, now we're shooting 3.6 million pulses per second, shooting 500 lines per second. So while moving, you will have 500 lines per second on the field. The maximum range, it's 475 meters. The field of view, FOV, is 360 degrees. But something really important here is you can set up to 9 RGB cameras and 1 360. So you can point the cameras to the railroads, to the cable, to the signs, whatever information you need, you will get it with this unit in one pass. So just to give you an idea, when speeding or having the machine at 120 kilometers an hour, which is really, really fast, the point spacing in between lines, it will be 44 millimeters. So it's not even 5 centimeters. And the points density, something that I'm going to refer you in a few more slides,
it will be 340 points per square meter. So one of the importance of the system and something that we wanted to keep in mind is that you cannot interfere the daily traffic on the railroad. So you cannot stop the railroad to do survey. Instead, you're going to install our units in the railroad, in the train, I'm sorry, and then performing exactly daily routine, you can do the survey without interrupting anything. I won't get into much detail, technical detail. Please feel free to make a note on the question. I'll be happy to answer after the presentation or any other given day. Getting into a second unit, this is the VMQ-1HA, and you can see it has just one LiDAR head. So of course, you will get 1.8 million pulses per second, 250 lines per second. The range, it will be exactly the same, 475 meters. The field of view is 360. And something important, you can get up to 4 cameras. The previous one, it was 9. This one, it has 4 cameras. Later on, I'll do kind of a comparison in between the units, so you'll see which one it may work better for your purposes, of course. The third one is called VMX-Rail. This is the only specific design that we have for railroad applications. It has 3 scanner lasers installed on the same housing. So having 3, of course, it will triple everything that I mentioned. So instead of shooting 1.8 millions, we'll do 1.8 times 3, the same range, 360 on each, 360 field of view on each head. Everything is eye safe, laser class 1. But something really interesting here is that we set up all the heads in different angles and positions. So while the machine is moving, with the first head, you can see the orange shadow that will be covered by the LiDAR. At the same time, the green, it will be kind of parallel or perpendicular to the railroad. And the third head, it will be shooting backwards. So you will minimize all those kind of shadow areas. Shadow area, it will be an area that the LiDAR cannot see, cannot penetrate. So at the cloud point, you see kind of a black spot or black area, meaning I don't have information in that particular position because it was blocked by an object or something happening there. So having those 3 heads, it will minimize everything that is called the shadow on the cloud point, and you have way more resources. It means that just one pass, and you will get everything that is visible to the LiDAR object, LiDAR receiver, I'm sorry. Typical applications, well, this is Portuguese, so you can read it. Gestão, infraestrutura ferroviária, levantamentos de ASBIL, vectorização, monitoramento, simulação, análise de obstáculos, planeamento da engenharia ferroviária. So just a few ones. Important to mention, in France, the railroad system, it requests to do a survey at the whole railroad system once a year. So they are using one of the, they have more than one BMX rail units. So while doing the daily operations, they do the survey. Don't forget that we can go up to 130 kilometers an hour and still get really, really high accurate position and information from the field. Last but not least, this is kind of brand new unit. It's called VMY2. It's brand new, as I mentioned. It's small, it's light, and it's price affordable, let's say. It has 2 heads, LiDAR heads. But of course, being smaller, it means that we're shooting about 400,000 pulses per second. Is 200,000 each head. 100 lines per second on the field, and you can attach up to 4 cameras.
The beauty on this system is that it's totally portable, so you can deploy it with one person. It's about 11 kilograms, so it's easy to transport and set up in every single different transportation, right? It will be a truck, it will be a train, or whatever it's moving. About prices, something that I'm just seeing, I'm getting a question in here from Maria Laura. I can get in contact with you directly to talk about prices. I'm not going to mention any price during my presentation, but we can talk directly, and then I'll give you details. So brief overview on the family products we have. So I was mentioning the box one UAV 22, that it will increase, it's increasing all the performance on the BMX2HA, BMX Rail, and BMQ1HA. If we talk about kind of economical and more versatile to use it either on city and also on train, BMY2 that it was just released. And we have some hybrids that is something that I want to show you that is also new for us. Before getting in, maybe you remember that I was mentioning point per square meter, something that I want to get your attention on this because it's really important. Point per square meter, it's the key when you're thinking about doing a survey with LiDAR. It will be a balance in between PRR, pulse repetition rate, or how many pulses per second the receiver is shooting. Remember that I was talking about 1.8 million pulses per second in the units that I show you. Then the speed, of course, it will be crucial. And last but not least, the distance to the object you want to survey. So just to summarize that, points per square meter, it will be based on pulse repetition rate. We see an example here on the red. It will be very dense pulse repetition because I'm shooting 1.8 millions, or I'm shooting 200,000 pulse per second. So you see the difference. What are the thin objects that I can detect or can be totally invisible to the LiDAR because I don't have enough information? The speed, of course, it will be totally relevant because the faster you go, the less information you may get depending on the scenario. If you're going through the open field, you don't need much information, but if you're getting into the city, maybe you need to slow down to get more information. And last but not least, the distance to the object. Of course, the closest the object is, the closest to the railroad and the receiver, the most information I'll get. With that in mind, this is kind of a comparison that I was mentioning you before in between three units, the BMX2HA, the BMQ1HA, and the VMY. So you can see, I hope you can see clearly on the field, on those yellow square, how the distribution on points. And if we get deeper, we can see how many points per square meter and what's the density of information that I can get. Something really new, it's a VMR, which is our first robot that we designed specifically for railroad application. It will be working along two units. That is the VC400i, those are terrestrial unit, and the VC2000i. You can see on top of the unit, the LiDAR with the camera. The robot is designed for not very long distances, but to get into train stations, tunnels, bridges, some chaining rails, kind of hazard situations maybe. So it will do the job completely automatically. The operator will just set up the distance in between every point. The unit will do a stop and go. So meaning it will move, it will stop. The unit will turn 360, will do the survey, will tell the robot I'm done, and then it will move to the next position in between 9 to 10 meters each. So you can cover a lot of distance in 8 hours operation. This is brand new. We're so excited because it's the first robot we release in our product portfolio. And we're
we know it will be a success. It's a ton of different scenarios that it can be used. I hope the video is clear. Please feel free to contact me if you need more information. Those are the two units you mount on top. I'll go fast on this because it seems that I'm running out of time. So let me go into applications, which is the most important. Oh, software, we include everything on the software. I'm not gonna talk about every single module, but all the units will have their own software package. We will export in different formats. And then with that format, you can import that into the software you are working on to get even more detail on design, applications, calculations, and everything. The meaning of the main goal is, of course, to get out of the cloud point the design that you can obtain with this massive capture of information while you're moving, which is one of the main features on a LiDAR that we're presenting today. Again, you don't need to stop your operations. You can set up the LiDAR into the machine you're working today on daily operations. And while doing that, you can do a complete survey and obtain results like I'm showing you here to analysis of the tunnel, bridges, and get at the end a complete 3D information representation of what's needed. Some samples. This was done in a mining company in desert of Atacama in Chile. Maybe you're thinking, well, this is flat. This is nothing that we can do there. There is no problem to have a railroad in a flat surface like the desert. But you'll be surprised. Let me show you this. They have several areas with hazard situations. So you can see here, the railroad is getting close to this hill. Therefore, it may present a kind of potential danger situation. So what they do, they got this, I understand it's called gabarito in Portuguese, mapping, so they can do a complete analysis right here. You can see the profile. This is all the railroad traffic or situation, and they identify all the points or places where they have to keep an eye because of hazard situation with this gabarito or something. So it's very interesting, and they did it while doing current operations. Same with tunnels, bridges. This is a company located in Brazil. It's called Metro Cúbico Engenharia. They're doing gabarito, in Spanish is called galibo. They're doing a geometry foundations. I'm sorry, I'm getting on my screen the questions, so I'm trying to. I'll go to question right after. Okay, give me just 1 sec. Gabarito dinámico, it will be what I call it's this hazard situation where the railroad is getting close to the field because of topography, vegetation, or something that may interfere the daily traffic. At the end of the day, graphic design of all the railroads at a centimeter, sometimes millimeter accuracy, depending on the distance, as I mentioned, right? Distance in between the roads. Curve study. Cabling, of course, power transmission, and everything can be detected while you are doing daily operations. Okay, I think con essa perspectiva eu quero fechar a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer-lhe por sua gentil atenção. Obrigado à Câmara de Comércio da Áustria, no Brasil, pela gentileza em convidar-nos
para participar deste evento. Minhas informações de contato para seus registros, por favor, sinta-se livre de entrar em contato comigo a qualquer momento. Eu vou estar mais que feliz de ajudá-lo. Muito obrigado por suas atenções. Christoph, I'm done. Muito obrigado, Cláudio. Temos um minutinho para perguntas. Vamos tentar responder pelo menos algumas. Opera a qual altitude? Yeah, I saw the question. The altitude, well, we have units for ALS, that aerial LiDAR systems, and we can fly up to several 100,000 meters with a few units. So please take a note of my contact information. I'll get back to you with more detailed information about ALS, which is totally different than MLS, which is mobile. That was my presentation, but we do have several units for flying. Perfeito. Temos elogios aqui, excelente apresentação, tecnologia de ponta. Outra pessoa, obrigado. O catálogo e os preços. Vamos, como eu falei já na apresentação anterior, vocês vão receber os contatos de todos os palestrantes, os e-mails deles, então vocês podem entrar em contato direto. Vocês vão receber isso na próxima semana, assim como o link também das apresentações. Muito obrigado, Cláudio. Já são 10 horas, então vamos já passar para a nossa próxima apresentação. Obrigado, Christoph. Que é a First Alpine Railway System. Seja bem-vindo, Kleber. Essa vai ser a única apresentação hoje em português, então vocês podem escutar a voz dele original, First Alpine Railway Systems. Seja bem-vindo, Kleber, mais uma vez, e vamos iniciar a sua apresentação. Obrigado, Christoph. Bom dia a todos. Consegue me ouvir? Perfeito? Perfeitamente. Ok. Uma breve apresentação. Meu nome é Kleber Maltês. Sou responsável pela comercialização de todo o portfólio da Voestalpine Railway System no Brasil, né? E vou fazer essa apresentação para vocês o mais resumida possível. O portfólio é bem grande e a gente gostaria de passar para vocês nossa marca registrada, Performance on Track, de como a gente está trabalhando essa nova visão da divisão para o Brasil. Aqui um breve antecipação do que vai ser a apresentação, tá? A gente vai falar do grupo Voestalpine, né? E como a Rail System está inserida, né, nesse contexto, né, da Voestalpine, os locais de atuação da Railway System, nossos valores, as nossas áreas estratégicas, as soluções que a gente tem para a via, né? Os ambientes críticos, nossos parceiros e como a gente trata a digitalização. A Voestalpine é um grupo gigantesco de quase 50 mil empregados, né? Faturamento acima de 11 bilhões de euros, né? Um EBIT acima de 10%. Tá? Esse é a nossa estado da arte do aço, como costumamos dizer aqui. E essa imagem representa um pouco da nossa liderança. Aqui a gente vai falar um pouco dos segmentos, né? A gente tem 3 grandes divisões no grupo: a divisão siderúrgica, a divisão de aço de alto desempenho e a divisão de conformação de metal e também a divisão de engenharia e metal, né? Todas são líderes dos seus segmentos, né? A Voestalpine está dentro dessa divisão, né, de engenharia de metais, e eu vou falar um pouquinho no próximo slide de como é feita essa divisão da engenharia e metais. A Railway System ela é quase
50% dessa divisão, né? Então, um grupo que já está faturando acima de 1,3 bilhões de euros, né? A gente tem outras divisões de aço, de solda, arame e tubos, né? Ambas com faturamento na casa de centenas de milhões de euros também. Tá? Avançando na apresentação, eu vou aqui colocar um vídeo para vocês de um dos pilares do desenvolvimento da voestalpine, de como a gente encara um negócio, que é a sustentabilidade. Tá? voestalpine. One step ahead. Então, esse é um dos pilares que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Todos esses vídeos nossos estão no YouTube, né? Então, caso vocês... desculpa, eu tenho um probleminha técnico aqui, apertei uma tecla errada. Um minutinho. Sem problema, Kleber. O colega vai voltar para o seu slide. Você voltou para o início da apresentação. Isso. É que eu coloquei no final aqui, apertei uma tecla errada. Eu peço desculpa a todos. Bom, pelo menos Enquanto isso, Cristian, eu gostaria que o vídeo ficou um pouco lento. Quem tiver interesse de ver esse vídeo e outros, a gente tem... É só colocar no YouTube voestalpine Railway System e vocês vão conseguir ver não só esse, mas todos os outros slides e vídeos que a gente tiver na plataforma, tá bom? Dando continuidade à apresentação, vamos falar aqui um pouco das nossas áreas de negócio, né? Eu tenho aqui, na voestalpine, a gente tem 5 áreas de atuação, né? Que é o tráfego pesado, o heavy haul, né? A gente tem também o trem de alta velocidade, tráfego misto, os metrôs e VLTs. Né? E são mais de 160 anos de experiência dentro desse segmento. Né? A gente é líder em todos esses segmentos. Né? A nossa marca registrada é a Performance on Track. Né? Então,
para todos esses segmentos, a gente tem a liderança não só em trilhos, aparelho de mudança de via, fixação, sinalização, monitoramento, que a gente vai falar um pouquinho mais durante a apresentação. Aqui eu queria compartilhar com vocês as localidades onde a Railway System está no mundo, né? No Brasil, a gente tem uma planta de fabricação de AMVs aqui em São Paulo, onde eu faço a apresentação, e outra no Maranhão, tá bom? São mais de 66 locais de produção, de vendas e serviços nos 5 continentes, né? E a nossa ideia é a maior disponibilidade possível da ferrovia com os menores custos de ciclo de vida. Agora eu gostaria de falar para vocês um pouco, voltar a falar dos nossos valores, né? A gente tem como nossos pilares de valores a mobilidade, a inovação e a sustentabilidade, né? A mobilidade a gente encontra um pilar muito importante, porque é a partir desse que a gente traça as nossas metas, né? Uma disponibilidade máxima da ferrovia para o operador, né? Com os mínimos custos do ciclo produto de todos os produtos e serviços que a gente oferece, né? A inovação é outro pilar muito importante, né? Pois a gente tem um portfólio abrangente e sempre em desenvolvimento para suprir todas as necessidades que são recorrentes e sempre aumentando, né? E a sustentabilidade, um pilar bem importante, né? Muito já foi dito em outras apresentações, a Áustria é pioneira na atingimento desses requisitos, né? E o grupo voestalpine não está fora dessas regras e os valores que a gente acredita, né? A gente se preocupa com as pessoas, com a sociedade e o meio ambiente. Agora vamos falar um pouco das nossas áreas de atuações, né? Um pouco sobre o tráfego misto, né? O que é o tráfego misto? O tráfego misto aqui no Brasil, especificamente, acontece impreterivelmente nos locais dos grandes centros urbanos. Em algum momento, os passageiros e as cargas precisam conversar e a gente tem soluções aplicadas aqui, principalmente em São Paulo, onde todo o nosso portfólio de máquina de chave, trilho e também de aparelho de mudança de via foram usados com excelência, né? Quais são os ambientes e desafios, né, que se encontram nesse segmento? Aumentar a frequência dos trens de carga por eixo, né? Diminuir as janelas de manutenção, né? Isso é recorrente. O aumento do custo da pressão e o desempenho das organizações ferroviárias, né? As privatizações estão aí para mostrar essas necessidades. E quais são as soluções que a gente tem para esse segmento, né? Um vasto portfólio de trilho premium e super premium, tá? A gente tem vasta aplicação no mundo e no Brasil também algumas aplicações em trilho super premium com dureza acima de 400 brim, né? Recomendações de produtos com análise do LCC, né? Esse é um dos nossos diferenciais. A solução do sistema com a disponibilidade toda otimizada, né? E com uma interface entre essa solução de todos os equipamentos que a gente e serviços que oferece, né? E minimizar os tempos de paradas programadas, né? Com maximizar a qualidade dos produtos instalados, né? Então, esse portfólio abrangente de serviço que a gente já conta aqui no Brasil com alguns engenheiros especializados nesses equipamentos e serviços também. Então, a nossa ideia aqui é aumentar a disponibilidade com os menores custos possíveis. Aqui é um catálogo também que vocês podem encontrar no nosso site, né? VAE Brasil, na Railway System, voestalpine Railway System Brasil, vocês podem encontrar esse catálogo. E aqui vocês podem ver alguns detalhes de máquinas de chave hidráulica, o trilho super premium, né? Detector de posição de agulha e outros elementos que a gente já tem implantado no Brasil com grande sucesso.
O transporte de carga, nossa outra área com vasta aplicação aqui no Brasil e também produção, né? A gente encara o transporte de carga como lidar com grandes forças, né? E no Brasil a gente tem inúmeros exemplos, né? Quais são os ambientes e desafios no heavy haul brasileiro, né? A crescente demanda global de energia e matéria-prima, né? Então, nossas mineradoras e transporte de combustíveis estão sempre aumentando as demandas, né? As altas cargas, né? Para você aumentar a disponibilidade e o resultado das operadoras, e isso gera grandes forças, né? A alta da pressão de custos e a competição, né? Que a gente sempre enfrenta. O ambiente desafiador, né? O ambiente de heavy haul, ele é um ambiente dos mais desafiadores para a área ferroviária. E a disponibilidade, né? Como um impulsionador do desempenho econômico, que toda operadora tem como meta. Quais são nossas soluções para encarar esses desafios e esses ambientes, né? O sistema com soluções robustas e econômicas, né? Para aplicação no transporte pesado e de indústria também, né? Portos e também indústrias têm essa mesma configuração e essas mesmas necessidades. A máxima resistência ao desgaste e corrugação dos trilhos, né? A gente já tem case de publicado junto com a empresa a MRS, que todos devem conhecer, onde a gente tem trilhos de 450 brínio, mínimo de dureza, e eles estão desempenhando super bem, até diminuindo os ciclos de esmerilhamento, né, nessa operadora. Tá? Aparelho de mudança de via com design especial, né, para lidar com cargas, né? Então, a gente não está preso só nas normas AREMA, a gente traz toda a tecnologia UIC para aplicação em heavy haul, e temos casos de sucesso no Brasil em larga escala. E soluções de sinalização, né? A grande vantagem de a gente conseguir fornecer o conjunto completo, trilho, máquina de chave e o próprio desvio ferroviário, o AMV, a gente consegue minimizar todos os problemas que nossos clientes vão ter na aplicação e na operação e na manutenção com esses componentes, né? Além de nosso serviço de pós-venda e de auxílio nas instalações. Então, aqui a gente está lidando com as grandes forças. Tá? Os destaques aqui, como eu disse, o nosso trilho super premium, acima de 450 brínio, né? O jacaré de ponta móvel, totalmente fabricado no Brasil, e as nossas soluções de máquina de chave, né? Que podem acionar grandes agulhas com apenas um motor. Agora vamos falar um pouco do tráfego urbano, né? VLT e metrô, né? Como que a gente encara a mobilidade nas cidades modernas. Os ambientes e desafios, né? A mudança demográfica e a urbanização dessas cidades, né? O aumento das janelas de operação, a possibilidade de manutenção reduzida sempre é uma meta das operadoras, né? A competição, novos conceitos de mobilidade individual, o impacto público a ser minimizado, né? Eu tenho uma ferrovia dentro de uma cidade, eu tenho que ter a melhor tecnologia possível para impactar o mínimo possível. E quais são nossas soluções para esse segmento, né? Trilhos exclusivos tratados termicamente, resistentes ao desgaste, né? Que a gente tem trilho de alto desempenho, super premium, também para aplicação urbana, né? A gente tem inúmeros casos aqui no Brasil, né? Nos metrôs já utilizando esse trilho. A VLT ainda não, mas logo chegará, porque na Europa e em outros países esses trilhos já são usados com alta dureza, com ótimo desempenho. Baixo ruído, vibração, né? Os trilhos contribuem para isso, mas a gente tem toda uma solução voltada a diminuir o ruído e a vibração. Solução flexível de sinalização, né? Vocês vão ver no catálogo o inúmero portfólio que a gente tem para
para essa interface de sinalização nas grandes cidades. E a otimização de geometrias, né, para minimizar o desgaste dos materiais. Então, os AMVs são projetados para que você tenha uma mínima interferência possível na manutenção no maior período possível para a troca. Então, aqui a gente trabalha mobilizando as cidades modernas, né? Aqui é um exemplo de como a gente pensa um sistema metroviário, né? Os metrôs, né? Aplicação de trilhos premium, máquina de chaves modulares, um detector de posição da agulha, né? Contador de eixo otimização da geometria, né? Das agulhas também é um dos destaques que a gente aplica aqui no metrô. Outro exemplo que a gente tem nos VLTs, né, você pode ver um portfólio completo para máquina de chave, controle de sinalização, integração dessa sinalização, elementos de via, o trilho super premium, o projeto específico e a medida para o que o cliente precisar do desvio ferroviário. Vou falar um pouco de alta velocidade, né? É um segmento que não existe ainda no Brasil, mas tem grande chance que aconteça nos próximos anos, né? A necessidade de você comunicar grandes e médias cidades é latente no Brasil, né? Hoje a gente só consegue se locomover por avião, então a gente espera que esse segmento aqui venha a ser muito utilizado no Brasil nos próximos anos. Quais são os ambientes e desafios, né? A demanda global por esse transporte intermunicipal, né? A alta competição com as viagens aéreas, né? As velocidades crescentes, né? Cada vez mais rápido para competir com essas empresas aéreas, e o máximo conforto e segurança nas viagens, né? Quem já viajou num trem de alta velocidade sabe comparar muito bem os dois modais, né? Avião e trem. Nossas soluções, né? Um portfólio de monitoramento abrangente para identificar potenciais falhas do sistema em tempo hábil, né? Com toda a segurança necessária. Os materiais e geometrias otimizados para maximizar a segurança, os trilhos premium ajudam muito nisso, né? A nossa engenharia dos desvios ferroviários também são projetadas para minimizar e maximizar a segurança, né? A elasticidade, né, ajustada ao sistema de fixação que a gente tem desenvolvido dentro do grupo, e a integração das soluções de sinalização, né? Em alta velocidade você tem que ter respostas rápidas, e nós temos toda essa integração muito bem definida e muito utilizada na Europa. Então, aqui a gente quer aplicar na alta velocidade segurança para as mais altas velocidades. Os destaques aqui também para o sistema modular de máquina de chave, que te permite uma aplicação vasta em agulhas compridas, que são necessárias para os grandes raios em altas velocidades. Jacaré de ponta móvel para melhorar a eficiência e a segurança do conjunto. Os trilhos premium, né? E também a placa de união de trilhos de dormente, né? Segurança em primeiro lugar. Inclusive, já temos aplicação aqui no Brasil, né? Dessas placas para fornecer uma segurança aos nossos clientes. Falar um pouco dos nossos serviços, né? De como a gente encara os serviços desde a sua concepção até o seu gerenciamento, né? São 4 pilares que a gente encara, né? A preparação, com consultoria, engenharia e treinamento. Nossos clientes já podem, aqui no Brasil, sentir a eficiência do time brasileiro nessa preparação, né? O início, né? Com o fornecimento, a logística desse fornecimento, né? E os primeiros serviços de manutenção são muito importantes no nosso ponto de vista. A operação em si, né? Serviço de manutenção, reciclagem desses equipamentos quando eles chegam no fim do seu uso, né?
E o gerenciamento da via, né? Com a digitalização, que é um tópico que a gente vai abordar mais à frente, mas com toda a tecnologia que a gente pode oferecer. O ambiente, né? A gente tem todos os projetos voltados ao que o cliente necessita. Então, nossos produtos estão pensados para os ambientes mais críticos possíveis. E os nossos parceiros, né? Institutos de tecnologia, universidades, parceiros comerciais muito fortes pelo mundo e que têm dado super certo. A nossa visão na era digital, né? Então, como a voestalpine Sinali já está integrada no Brasil com detector de caixa quente, que são os hotbox, de roda quente, o detector de movimentação nas chaves e monitoramento das máquinas de chave, já todos implantados no Brasil e com casos de sucesso, né? O meu tempo é curto, eu tenho que avançar. Esse vídeo aqui vai ajudar a vocês verem todo o portfólio tecnológico voltado à digitalização e sinalização que a gente tem. Aproveite o vídeo e, se ficar lento, de novo, meu recado para ir ao YouTube e pesquisar. São nossos sensores verificando temperatura de roda, temperatura de rolamento. Aqui são nossos sensores, fazem toda a detecção de roda chata, balança dinâmica, uma análise completa com o mais eficiente software que a gente tem desenvolvido no mundo. Aqui é o detector acústico que faz a predição dos rolamentos, né? Então você escuta o quanto é o comportamento desses rolamentos e faz toda a predição para que você programe a sua manutenção de substituição dos rolamentos. Já temos esse equipamento instalado no Brasil também. Aqui estão nossa tecnologia para identificação através dos tags que a gente fornece ou que o cliente já utilizar. Então, a interface entre essa tecnologia e todas as outras ajuda muito na fornagem, para você saber aonde na sua produção está sendo produzido. Onde a gente já tem instalado as tecnologias. voestalpine. One step ahead.
Bom, ainda tenho mais algumas coisas para mostrar a vocês com pouco tempo, mas como eu já disse antes, os requisitos estão em constante aumento, tanto para a mobilidade como ao transporte de mercadorias. A digitalização, essa é a parceria que a gente quer mostrar que podemos oferecer a vocês. Antes de utilizar, a gente consegue fazer toda a digitalização de todos os requisitos importantes para a sua ferrovia. Então, a gente consegue ter inúmeras vantagens fazendo essa digitalização da ferrovia e com o engenho digital a gente antecipar todo esse benefício. Eu teria muitas outras coisas para falar, mas os assuntos são muito abrangentes. Eu gostaria acredito que tem um minutinho para abrir para perguntas, Cristo. Muito obrigado, Kleber. Bom, vamos ver aqui só rapidinho, como o tempo já, na verdade, passou. Vou só te passar uma pergunta e o resto das perguntas vamos responder por e-mail. Vocês têm algum produto para atender a monotrilho? Foi a última pergunta que entrou. Não, o monotrilho está fora do nosso portfólio, né? Nosso segmento é só através de trilhos mesmo. O monotrilho ele usa a estrutura como o seu leito carroçável, né? E o monotrilho está fora do nosso portfólio. Perfeito. Então, as outras perguntas eu vou passar para você, Kleber, depois do evento. E nós vamos responder essas perguntas por e-mail para vocês. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado pela apresentação. Já vamos para... Já vou passar a palavra para o Robert Collor, da Wieland. Seja bem-vindo. Yes, good morning, ladies and gentlemen. Unfortunately, my Portuguese is very poor, so I would talk to you in English. And if you have any questions, please feel free to ask. I want to give you a short overview about our product. Our main product is Austral switch point rollers, and a very specific topic. And in comparison to voestalpine with this famous turnout, we have only a small part of these turnouts. We can offer, from our point of view, the best switch point rollers for such turnouts. But first of all, I want to give you some general information about our company. We belong to the German Wieland Group, which is more than 200 years old now, and with, in the meantime, more than 9,000 employees and a total sales number of more than 3 billion euros. And we have subsidiaries all over the world, but our core business is the copper business. And so the railway department is something special within this huge group. And our team here in Austria is specific working on this topic. And so it's a little bit unique to the whole group. We belong, the railway department belong to the so-called engineered products unit, which has facilities in USA, in Germany and Austria, and one in Shanghai. But that's only some general information. The most important thing is, you see it here, our switch point rollers. And these rollers, we say it's a high quality roller system. More than 240,000 of these rollers are in international use. And we have developed it more than 20 years ago, together with a locomotive driver. And in the meantime, we have global partners all around the world. And I want to show you a video
to give you a short impression about the performance and the benefit of Austral. As I said, we are located in the south of Vienna, 30 kilometers away. And we produce these roller systems for more than 25 years now. And our focus was always Central Europe, but we also have customers all around the world. And obviously now we have some troubles with the video. And we only produce this roller system. We don't produce any turnouts. We don't produce any slide chairs. We adapt our roller system to the existing turnouts. We can deliver it to new and existing turnouts. Here you see a system for new turnouts. And I can promise you that the performance of our roller is better than the quality of the video now. You see here that it's a flexible system with two steel springs, left and right. And here you see the up-rolling of the switch blade onto the roller. Okay, you see it, your video is okay. I see it only step by step, so I think you have a better quality than me. And as I said, we have a high quality roller system produced in Austria, and here you see the roller itself is hermetic sealed, and we're using flame bearings to guarantee the movement of the roller itself. And the system can be adjusted and now you see the two steel springs, which is unique in the roller business. That guarantees that the system is flexible over the whole lifetime. Lifetime is up to 20 years. This is a system for German railways, for new turnouts, where we can deliver it together with the new turnout directly to the track side. And the installation is rather easy on the track side. It only takes 5 minutes to install or to adjust the roller. And later on, you will also see a solution for the retrofitting of existing turnouts. We have different solutions for steel sleepers, for concrete sleepers, for timber sleepers, also a solution for slab track, different brackets, and the main thing is we adapt our mountings to the situation you have on your track side. So you don't have to remove any slide chairs. We guarantee that we adapt our system to the situation on track you have. This is the variation for German railways for new turnouts. This is a distance rod which guarantees the sleeper bay, the correct distance between the two sleepers. And so we can deliver the already cutted springs and rollers to the track side. And installation itself is quite easy. It only takes 5 minutes, and you will see it here. It's always the same. First, the horizontal adjustment, and after this, the vertical adjustment. And the unique thing is that we can guarantee a permanent contact of the roller with the edge of the switch blade. So that guarantees that when the switch is operated, it immediately rolls onto the roller. Tamping, of course, we are in the sleeper bay, so tamping is always a topic, but we have certificates by Plus and Teura, by railway operators, that tamping is not a problem. They don't have to be removed. For tamping, there's no speed limit from a steel plant with a low speed up to high speed lines like in Germany up to 300 and 340. Our rollers can be used.
They are used to accept harsh conditions from -40 up to +60 in Australia. We can guarantee that the rollers will meet all these troubles, these harsh conditions. I think this is not so relevant, icy conditions, but the heat and sand and dirt and rain is a topic also in Brazil. Here you see the difference. After the installation of Austral, we can reduce the throwing forces of the switchblade, and this protects also the point machine. So you have less troubles with the point machine, you have less troubles with your turnouts, and therefore you have less troubles with your operators, you have less troubles with your end customer, the passengers in train, because you have less delays using our roller system. Here you see a drastic reduction of throwing forces by using Austral. Here are different examples. And of course, this video and further videos are also available on YouTube. If you enter Austral, you will find it immediately. But back to the presentation, back to some key information we have. As I said, this is the situation, the traditional way of lubrication. That's expensive, of course, environmentally unfriendly, dangerous, inefficient, and in the end, the ballast has to be cleaned up again, or is a special waste, and normally it has to be disposed or accordingly. And as I said, our solution is to use a number of rollers in a turnout. Here you see a high-speed turnout on slab track. The numbers of rollers we use depends, of course, on the length of the switchblade. And a further key thing I also mentioned is that there is a permanent contact, you see it here, a permanent contact between the switchblade and the roller itself. Yes, this permanent contact guarantees that the switchblade rolls immediately, the switch tongue rolls immediately up to the roller if it's operated, and this reduces static friction and eliminates the sliding friction. A further benefit is that we press the switchblade a little bit to the stock rail because of the pre-tension in the system. That guarantees that the switchblade reach the end position very easily and is in its correct position during the whole operation. Also, if you have turnouts with a cant, it also supports these switches to reach the end position. And as I mentioned, it's the only system worldwide with a permanent elastic suspension. We have no limits concerning, you can use it in new turnouts, we can retrofit it into existing turnouts. As I also mentioned, we can use it on different types of sleepers. We use it on slab track. All rail types are fittable, and of course there's no speed limit, and also the gauge is not a topic for our roller. And the benefits are, of course, we reduce the costs in general. You have less costs for maintenance, less costs or no costs for lubrication. As I said, it's completely lubrication-free. You have less costs because of safety personnel. The installation costs are rather low, so the life cycle costs are very low, and payback time depends a little bit on the situation on track, and it's between 3 to 4 years. We increase with using these rollers the track availability. You have less troubles
with your point machines, with your turnouts in general. And that's bad for me because I'm a salesman. I want to sell a lot of rollers, but the roller has an extremely long service life. In Austria, we have some cases where they use it more than 20 years. That's almost the lifetime of a total turnout. And I think that's unique and very long. And so you see the high quality of these rollers. In the end, of course, we want to have a higher passenger satisfaction because of fewer delays. And a big difference to other systems is that we have a very large roller diameter. So the horizontal force is lower than using smaller rollers. A further advantage is it's a hermetic sealed roller, which has two roller bearings, lifetime lubricated, two shaft seals to cover this against sand, dirt, crude impurities, and two height adjustment screws, which are continuously adjustable. I also mentioned the topic tamping, and I also said the roller do not need to be removed during tamping and other track work, milling, grinding, something like this. And the roller of the closed point blade produces only 70 millimeters. The opposite roller is completely covered by the open switch blade. And we have certificates by Plus Centaur, ÖBB, Deutsche Bahn AG, that tamping is not there's not obstructed in quality or procedure. You can remain the rollers in track line to tamp your turnouts. A further solution in our product range is now for movable frogs, for swing nose crossings. It's very unique. Using the same system, more or less, large roller diameter, using a bracket to lift up the switch blade in the middle. It's absolutely lubrication free. It also reduces the throwing forces. It can be installed into new and existing turnouts. And we adapt, as I said, our system to the wishes of the customer. The payback period is rather low, lower than in the normal turnout. It's between 1 and 2 years. And with this solution, you get a completely lubrication-free turnout. So if you use roller at the switch blade, normal switch blade, and also in the movable frog, you have a completely lubrication-free turnout. Here, some examples of solutions for brackets. On the left side, it's a BWG system. On the right side, retrofitting on concrete sleepers. On the left side, down on the bottom, something directly screwed into timber sleepers. And on the right side, a blade solution for new turnouts where they are delivered together with the whole turnout directly on track side. And it's more or less plug and play. And the installation of the roller only takes, as I said, 5 minutes. Another system we have is for slab track. We have equipped the Verkehrsprojekt Deutsche Einheit over the whole length of more than 500 kilometers. All turnouts on the high-speed line between Nuremberg and Berlin are equipped with Austro switch point rollers. Not only the points, but also the movable frogs. So they are completely maintenance and lubrication free now. But not only the slab track is a topic we have, sorry, that was too fast. Also under extreme conditions,
in various steelworks like US Steel and other steelworks in Europe. They're using Austral because it was the only system which was able to meet these horrible conditions there, a lot of sandstones. And we also had projects in the past at MRS. Some special mountings were necessary to equip the rollers. We are very happy to do this, but in the last couple of years, it was less than the years before. So we would be very happy to deliver more to the Brazilian market, of course. Ice and snow, I don't know. Maybe not your biggest problem in Brazil, but it's even you see that the design is very robust and you can use it in all conditions. So we said from Australia to the Austrian Alps, everything is possible with our roller system. Sometimes I forget to mention things like you can install the roller during the train operation. So it's possible to do it during the operation. Of course, you need breaks and of up to 10 minutes, then it's usable to install. The total time of installation for one turnout is, for the retrofitting, depending on the length, but in general, it's done between 3 and 4 hours. And the adjustment itself is done within 5 minutes. And our goal is to train your maintenance staff, because we are not interested to do the installation. We do the training, but the installation in general should be done by your teams. And so they are also aware about this roller system. We can offer distance rods to guarantee the distance between the sleeper bay. And what we also can offer is something like a satisfaction guarantee. If you say, oh, it sounds interesting, and I want to test this system, we could give you a trial installation, 6 months free. And if you're satisfied, take it. And if not, we will deinstall our rollers. And so you have no risk and can be sure that you're satisfied with the roller system. A short summarization of the unique advantages for our customers is this permanent contact between the roller and the switch plate, the adjustable and elastic suspension with preloaded springs, the immediately uprolling of the switch plate during the operation, the easy retrofitting, and of course, I want to mention that there's no lifting in the closed position. It's only a pre-tension. We only press the roller to the switch plate, to the edge of the switch plate, and the switch plate is pressed to the stock rail. That brings me to the end of my presentation. I hope it was interesting for you. Thank you very much. And if you have any questions, please feel free to ask. Muito obrigado, Roberto Collor. Vamos para as perguntas. I will read them to you. Okay. Pergunta. Have you ever tested this system in heavy haul applications, for example, in lines with very aggressive behavior like iron ore lines? Yes, we have equipped our rollers at heavy haul in Australia, and they are very satisfied with it. And the lifetime, as I said, unfortunately too long for a salesman, but very good for a customer. I don't know. It's almost, so in the meantime, we have installed it, I think 17 years ago, the first ones, and they are still in use. Perfeito, ótimo. What's your footprint in Brazil, and what is the switching costs from the regular technology to Austral roll technology?
I am not 100% sure what you mean with the footprint. The carbon footprint, or which footprint? I suppose they mean if you already sold something here in Brazil. Yes, of course. Yeah. That's how I understand. Okay. At least. Yeah. In the past, we had some contact with MRS, and they equipped our system in their lines. Unfortunately, not too much. We would be happy to do more together with them. But we had some projects also in Brazil. Yes. To compare the technology to other technology is complicated, and it's difficult. How to say? I don't know which other systems you use. In general, of course, it's not a low-cost product. That's clear. Yeah, because lifetime is 20 years. But if you the total cost, if you calculate the total cost of ownership, yeah, and that's, I think, the relevant thing. If you compare it over the whole lifetime of a turnout, then we are rather cheap, because if you have to invest once into a roller system and you can use it over the whole lifetime of a turnout without any spare parts, without retrofitting of rollers or something like this, then it's very, very low in comparison. But in general, we have to calculate and to make an offer individual, because it's hard to say in general if you compare different technologies. Perfeito. A próxima pergunta também chegou em inglês. So next question also in English. What is the expected LCC and iron ore heavy haul operations? It's very similar. It depends a little bit on the costs of the labor costs. That's clear. If you have low labor costs, and that's a fact, if lubrication is rather cheap, then you can also lubricate your turnouts every week or every 2 weeks. But that, from our point of view, it's not state of the art. And if you have a heavy rain, then the performance of the lubrication is going down immediately. So with our system, you get something like a perfect lubricated turnout without lubrication, and this 24 hours a day and 7 days a week. So I would say, in general, depending on the labor costs, the LCC is between 2 to 4, maximum 5 years. A próxima pergunta: dentro deste ciclo de vida, há manutenção neste produto, lubrificação, etc? No. That's our goal is no lubrication anymore. It's 100% lubrication free. Maintenance, if you have your regular maintenance intervals, when you go to the point machine, when you go to the turnout, you have a visual check normally, or you check throwing forces or whatever with a system or with a visual check. Then you will also check the rollers. But you install it, and we recommend to check it after 6 weeks again to make. Sometimes you need to make a small retrofitting after 6 weeks, and then they have normally reached the end position, and it's working over the years without any lubrication and without any maintenance. That's our goal. Perfeito, muito obrigado, Robert Collor. Vamos Thank you very much. Nossa próxima apresentação. Corey, seja bem-vindo. The floor is yours. Obrigado. Desejo saudar todo mundo aqui na Áustria. Está entrando certamente nos tempos frios, gelados, e acho que vocês aí não verão. Então, com o contraste aqui, sejam bem-vindos, não? Aqui a minha palestra refere unicamente à fresagem de trilhos
e uma fresagem de trilhos de alto desempenho. E a Litzenberger, uma empresa austríaca, que faz trabalho de fresagem faz 80 anos. Faz 25 anos eles desenvolveram o processo de fresagem, mas antes de entrar na palestra propriamente, tem aqui um vídeo sobre o nosso equipamento mais pequeno ou mais compacto, feito para os metrôs antigos da Europa, que tem uns túneis muito restritos. Então, esse é um equipamento que eu desejava com esse iniciar a palestra. Esse equipamento tem um comprimento de um pouco menos de 10 metros. Uma roda de fresagem por lado e uma de polimento. Proteção frontal por conta das limitações nos túneis. Nossa tecnologia tem controle numérico, o que permite ter um acabamento extremamente preciso. A remoção do metal nesse equipamento inicia no 0,1 milímetro até 0,8 milímetros em só um passo. E pode ser ajustado no momento do processo por conta do maquinista. Uma das vantagens é o processo limpo, seco, sem faíscas e sem pó. 99,1% do metal removido fica na cova para sua reciclagem posterior. Uma vez terminado o processo, o equipamento simplesmente volta para seu centro de trabalho. Vamos agora, então, continuar com a palestra. Um pouquinho aí só para você conhecer o tamanho do equipamento. Ele entra em container de 40 pés. Bom, vamos terminar com o vídeo, vamos continuar com a palestra. Então, seguramente vocês conhecem bastante melhor do que a deterioração dos trilhos. Vamos falar primeiramente da Litzenberger. 80 anos de desenvolvimento, temos presença em todos os continentes do mundo com equipamento nosso. Temos equipamento de fresagem estacionário para trabalhar os trilhos fora da via.
e, obviamente, os trens de fresagem que são objeto dessa apresentação. São mais de 60 veículos no mundo, que são uma garantia na experiência de conhecer todos os problemas possíveis, assim como os diferentes cenários de trabalho, como a Austrália, como falou aqui um palestrante, e conhecer essas temperaturas extremas. No caso no Brasil, não aconteceu menos 30 graus, mas 60 graus são possíveis. E o equipamento tem experiência nessa área, né? Então, deterioração dos trilhos, vocês conhecem, como falei, bem melhor que nós. O grande problema que estamos encontrando aqui na Europa, especialmente, que os defeitos estão acontecendo com mais frequência, porque temos mais toneladas métricas por ano, temos mais trens passando na ferrovia, e os processos de manutenção anteriores, como seja o caso de esmerilagem, especialmente nos trilhos de aços mais resistentes, estão, de alguma maneira, deteriorando ainda mais os trilhos. Então, a vida útil dos trilhos está sucedendo, está se acortando com esses tipos de manutenção preventiva, como, por exemplo, esmerilagem. Então, tipicamente, os efeitos visíveis, que são os que acho que as empresas fazem o mantenimento corretivo, mas dos não visíveis, se você não tem um sistema de medição, se você não tem um procedimento para conseguir esses defeitos, você vai conseguir situações extremas na via, que vai dar para o quebra de trilhos e situações lamentáveis. Então, que acontece com o sistema roda-trilho? Se o trilho está em uma situação ruim, ele vai também fazer uma deformação plástica da roda. E assim também acontece quando a roda não está em condições suficientes de qualidade, ele também vai ter um efeito negativo sobre o trilho. Tá? Então, é normal que as rodas sejam trocadas com mais frequência, ou sejam, recebam a manutenção. Mas o caso do trilho, infelizmente, sendo como uma parte do ativo fixo que fica na ferrovia, ele recebe simplesmente a manutenção mínima que precisa. Tá? Então, a deformação plástica dele passa a ser um elemento realmente importante para o sistema da roda também. Então, aqui tem um diagrama muito simples, deixa aqui, do que acontece com um desgaste natural do trilho. O trilho desgasta por simplesmente ser de metal e tem uma interação com uma roda de metal, especialmente os heavy haul, tem aqui situações extremas por o peso extremo que está levando o trilho, né? Então, a etapa A, que nós falamos no início da fratura, que é a fratura que ninguém consegue ver, não é uma situação visível, mas é uma situação que acumula. Então, a situação de desgaste, o desenvolvimento dos defeitos é acumulativo. Então, basicamente, no mesmo momento que nós temos a capacidade de descobrir que temos defeito e fazemos uma reperfilagem corretivo, nós temos, então, a possibilidade de evitar o processo acelerado. Sim, mas se por enquanto nós só tomamos ações corretivas quando os defeitos estão à vista, então provavelmente nós perdemos a oportunidade de estender a vida útil do trilho.
Então, tecnologia de fresagem é uma tecnologia que tem perto de 200 anos, foi desenvolvida no início do século XIX, e foi experimentando uma especialização até chegar a pontos extremos de precisão. Nesse caso, a Litzenberger tomou essa tecnologia e preparou uma roda de fresagem para reperfilar, para fazer uma reperfilagem dos trilhos. Então, uma das vantagens que se tem, que esse processo, sendo que é um processo seco e limpo, também é um processo de baixa temperatura. Então, o que significa isso? Que o trilho fica abaixo dos 300 graus e o extremo da temperatura fica nos cavacos que são o resultante da fresagem. E a ferramenta de corte toma mais outra porção da temperatura, então o trilho, a integridade do trilho fica assegurada. Aqui tem uma gráfica que dá uma ideia do que acontece aqui nos dois processos conhecidos de reperfilagem no dia de hoje. Nós temos aí uma só situação até 320 graus e, no caso da esmerilagem, por conta deles tem que ultrapassar mais uma vez, em ocasiões até mais de 20 vezes na mesma área, eles conseguem esquentar o trilho até acima dos 730 graus, que é o ponto no qual a martensita, que é um dos componentes mais fortes do aço, fica liberado sobre a superfície do trilho. Então, essa martensita, depois de passar a esmerilagem, a roda dos trens passa e eles vão insertar a martensita no trilho. E o que acontece aí? Você tem aí a certeza que tem um nascimento de um novo problema. Então, o que nós fizemos aqui, novamente, a MG11, o equipamento mais pequeno que temos, o comprimento de 9 metros e 200 milímetros, é um equipamento feito especificamente para metrôs. E tem os equipamentos de fresagem e polida são elétricos, tá? Tem o acesso na frente, por conta de que os túneis não dão a possibilidade de ter portas laterais, e tem muitas vantagens, mas algumas desvantagens por conta de contar com tão pouco espaço, né? Depois temos a SF02, que é o equipamento que foi feito inicialmente para as ferrovias de cidade, também para metrôs modernos que têm uma infraestrutura mais grande, que seja mais espaçosa, tá? E também para o que aqui na Europa, na Espanha, chamam de cercanias, de trens que vão a intercidades e trens que não têm um dimensionamento que precise de alto rendimento, tá? Então, esse é o segundo equipamento. É o primeiro equipamento que a MG11, a SF02 e mais um equipamento que vai assistir agora, tem, além disso, tem duas vantagens a mais. Uma vantagem que eles são capazes de trabalhar com bitolas de diferente tamanho. Então, tem a possibilidade de trabalhar desde 1000 milímetros até 1668 milímetros, que é o antiibérico, que é o ancho que consiga você na Espanha e na Portugal. E por informações que tem, no Brasil é bem pouco a bitola pequena, não é bem comum, é mais comum, tem bitolas mais antes. Então, esses equipamentos têm a vantagem por conta de sistemas como a CPTM, como o metrô, que tem duas bitolas diferentes, o mesmo equipamento consegue fazer trabalho nas duas áreas. Tá? Esse é um equipamento bivial, que é o equipamento mais flexível que tem a empresa, um equipamento que tem a possibilidade de ir por ruas,
Se por um acaso você tem uma operação que não tenha a conexão por ferrovia, não tem problema, porque é um equipamento que é muito fácil de colocar sobre a ferrovia, faz o trabalho, sai da ferrovia e volta para qualquer outra área. Tem também a vantagem de ter a bitola flexível, o que o permite trabalhar praticamente em qualquer área. Então, esses são os 3 equipamentos que nós consideramos como equipamento compacto, equipamentos pequenos que têm uma produtividade até 0,8 milímetros em uma só passada, sim? E com, dependendo da tolerância dos trilhos, desde 0,1 milímetros para cima. Esse é outro equipamento que é a mais grande da empresa, é a MG31, um equipamento que tem 3 rodas de fresagem por lado, mais uma de polido. Então, ela tem a possibilidade de fazer remoções de danos de até 5 milímetros em um solo passo. Então, é um equipamento de muito alto rendimento, está trabalhando com a Deutsche Bahn faz 12 anos. É um equipamento que tem a possibilidade, a capacidade de trabalhar as áreas que tenham uma afetação muito forte e tem a possibilidade de dar um resgate aos trilhos antes de fazer uma troca completa do sistema, né? São um pouco os 2 extremos. E outra coisa que é outro dos elementos mais importantes desses equipamentos e que toda a família tem a possibilidade de fazer a reperfilagem dos desvios das vias. Então, a possibilidade e a vantagem disso é que só o equipamento tem a capacidade de fazer todos os trabalhos, preventivo, corretivo, preditivo, os desvios, que é basicamente o ponto mais forte da nossa proposta. A proposta da tecnologia da medição, que é o ponto final para fechar um círculo virtuoso, que é a possibilidade de ter uma medição precisa da situação dos trilhos. E com esse Big Data, conseguir, então, chegar ao patamar da manutenção preditiva, saber qual é o círculo, qual é o processo que tem o trilho baseado na experiência, baseado em os trens de carga ou passageiros e o tempo para considerar saber exatamente quando você tem que fazer uma intervenção. Então, os sistemas de medição são integrais, nos permite, então, também ter um controle de qualidade, e ter também a história, o historial. Então, a transversal, a remoção de metal, a longitudinal e o tema das rachaduras, que é um dos elementos mais importantes, especialmente nos trens de carga. Por quê? Porque normalmente os defeitos não estão à vista. E uma rachadura é muito importante por o risco que representa para a ferrovia. Então, aqui temos a família completa, com uma variante, a MG11, tem também uma irmã gêmea, mas é de hidrogênio, que é o nosso último equipamento, o equipamento mais moderno que temos, com a propulsão a hidrogênio, zero emissões, que está pronta para sair a trabalhar no final desse ano. E temos a MG11R, que é uma MG11 um pouquinho mais grande, para janelas de trabalho um pouquinho mais grandes. Depois temos o troque, que é único, e o SF02, que tem também uma irmã, que é a low bed, que foi feita especialmente para o metrô de Toronto e para o metrô de Madrid. E depois os 3 equipamentos, vamos falar, de alta produtividade para sistemas ferroviários grandes, que é a SF03, 06 e a MG31. Por que falamos uma solução integral? Porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter uma ferrovia livre de defeitos e que nós tenhamos um conhecimento específico e perfeito do trilho,
desde o início. Então, a nossa proposta é com a medição, com a restituição do perfil e com reperfilagem feito exatamente como tem que ser feito, e ter a possibilidade de conhecer quando tem que intervenir na ferrovia. Obviamente não é só o equipamento da Litzenberger que vai dar as respostas, mas se você conhece a frequência dos trens, se você conhece os pesos, as cargas que você tem que manejar, você vai ter a possibilidade de fazer uma manutenção preditiva, que significa para você um ahorro substancial no orçamento de manutenção, tem também a certeza absoluta de que você não vai conseguir problemas, não vai ter problemas de rachaduras ou de alguma rotura nos trilhos. Por uma parte, você vai ter a certeza disso, e a segunda parte, você vai saber também exatamente quando você vai ter que trocar os trilhos. Além disso, com esse trabalho, você vai conseguir incrementar a vida útil dos trilhos até 300%. Então, aqui temos basicamente as estratégias disponíveis, desde sem manutenção até a estratégia corretiva, a cíclica, preventiva e o que nós achamos que é o presente e o futuro, que é a preditiva. E isso é o que nós estamos apresentando. Então, nossa tecnologia de reperfilado permite fazer o trabalho prévio com trilhos novos, a preventiva, a corretiva e a preditiva. É um equipamento que tem a capacidade de dar resposta a todas as necessidades. Não? Vantagens. Reperfilagem do trilho é realmente o controle da manutenção do perfil do trilho, que dá para você o controle do seu orçamento. Então, com a manutenção precisa e feita corretamente do trilho, você está assumindo o controle da interação entre a roda e o trilho. Então, efetivamente, as repercussões orçamentárias passam do trilho, passam da área de manutenção propriamente, e também tem uma afetação muito importante no rolling stock. Basicamente, aqui é graficamente mostrar que está detrás de nossa tecnologia uma roda de fresagem que faz o trabalho feito exatamente como tem que ser feito, logo o polimento que assegura que o acabamento é ainda melhor que o acabamento do trilho novo. Aqui uma ideia gráfica das coisas que nós encontramos aqui na rua, de como o trilho fica desgastado simplesmente por o excesso de trabalho e como deve voltar o perfil do trilho. E por último, uma ideia bastante gráfica dos diferentes momentos no processo. Conclusões de nossa proposta é uma restauração total do perfil, que remover totalmente os defeitos. Normalmente, se a manutenção é feita corretamente, sempre vai precisar só de um passo. Se é corretivo, é provável que precise de mais, depende do equipamento. A elevada qualidade também assegura uma manutenção mais leve no futuro. Não temos faíscas, não temos pó, baixa temperatura e a flexibilidade de ter um equipamento que seja capaz de fazer todas as necessidades que você tem. Aqui um pouquinho mais, uma pequena comparativa, tá? Obviamente depende do equipamento, depende da situação. Nós com muito gosto tomamos a data de da informação que vocês tenham disponível e conseguimos então fazer uma comparativa
das atividades de manutenção que estão feitas agora, para demonstrar com as próprias cifras de vocês os custos, os ahorros nos custos de manutenção com essa tecnologia. Benefícios muitos, a vida útil do trilho até 300%, a restauração do perfil, a redução do desgaste, a interface roda-trilho. Temos múltiplos exemplos das situações onde a manutenção dos trilhos fica 40% mais barata com nossa tecnologia. A RIEGL é muito importante nas áreas de cidades. Na Deutsche Bahn, a entrada a todas as estações é mandatório fazer fresagem. Nenhum outro processo é permitido por a alta qualidade da estrutura comunicada, né? E, obviamente, tem uma redução importante de custo de energia, porque a interface fica em uma situação ótima. Mais uma vez, acho que não preciso falar mais uma vez do mesmo, mas a reperfilagem de trilhos e a remoção completa dos defeitos garante a vida útil do sistema. E aqui mais um elemento que desejava falar. Nós hemos trabalhado com sistema bancário europeu e também temos relacionamento com sistemas de financiamento de longo prazo na Latinoamérica, que nos dá a possibilidade de oferecer financiamento a longo prazo com juros preferenciais. Estamos falando de tempos de 10 e até 18 anos para fazer pagamento do equipamento e com juros que estão por ordem de 3% por ano. E são juros normalmente fixos. Então, a possibilidade de adquirir um equipamento desses nunca ficou mais fácil, e nós com muito gosto temos aí nossos assessores financeiros que dão para vocês o acompanhamento, ajuda para conseguir esses financiamentos agora aqui na Europa. E aqui da informação minha, eu acho que o Cristo vai passar para todo mundo, então com isso já eu fecho aqui a minha apresentação e fico aqui à vontade para qualquer pergunta. Olá, bom dia. Agora, provavelmente é uma surpresa para todos, que sou eu. Meu nome é Klaus, sou cônsul comercial da Áustria em São Paulo. O Christoph, durante a sua apresentação, Jorge, teve uma queda total de energia e internet lá no Rio, onde é a organização técnica do nosso evento hoje. Então, ele me pediu para assumir agora a palavra. Jorge, a gente tem algumas palavras que eu vou depois encaminhar para você, porque nós já temos que iniciar a próxima apresentação. Tem várias perguntas bem técnicas. Se for ok para você, a gente já vai encaminhar para você essas perguntas, para já poder acertar diretamente com as empresas que perguntaram, porque senão a gente está muito atrasado com o tempo já e ficaria ruim para o próximo palestrante. Pode ser assim, Jorge? Claro, okay? com certeza. Sem problema nenhum. Muito obrigado. Bom, e com isso eu agradeço muito, mas até o Georg talvez entrar na apresentação dele, a gente pode conversar já sobre uma pergunta para iniciar a conversa. Tem uma pergunta sobre a produtividade das máquinas de frisagem em metro por hora. E qual é a produtividade em metro por hora e qual é a autonomia desses veículos? Qual seria o consumo de combustível por hora? Sim, o número de falar da produtividade nos equipamentos pequenos, estamos falando de entre 500 a 800 metros por hora. Sim. E o equipamento pequeno tem uma autonomia máxima de 2 horas de janela de trabalho.
porque a tolva de carga das cavacos só tem esse tamanho pequeno. Foi feita especificamente para metrôs que têm janela de trabalho até 2 horas. Aí a SF02 também tem, obviamente tem aí uma capacidade maior, e temos também a MG11 que também tem uma capacidade maior. Então, depende da situação, nós ajustamos o equipamento para dar o máximo de produtividade. No tema do consumo de combustível, nós trabalhamos com os motores com o tier máximo no momento. Somos uma equipe, gente que tem a supervisão de todas as agências aqui, então a verdade é que nesse momento é difícil de falar do consumo de combustível, porque no próximo ano temos mais outro tier, então muda continuamente, mas com certeza no momento de falar com a gente temos, no menos temos aí uma indicação do consumo, com certeza. Perfeito. Obrigado, Jorge. O restante das perguntas nós encaminharemos para você, para depois responder diretamente. Muito obrigado, Jorge, pela apresentação, pela participação e também já por responder a primeira pergunta. Vou agora pedir a você de desligar a sua câmera e seu microfone para a gente poder dar andamento para a próxima apresentação. Um amigo querido meu, o Georg Wagner. So, bom dia a todos. Spirit Design is a company that is concentrated on innovation and brands, we create visions and also put them into reality. Here you can see our strategic process. It starts with strategic development first, where we develop the positioning of the new project or the company, and then we put this into life. You can see a little bit more what we are doing. Yeah, so we work on innovations. These are on the fields of product, services, and business models. And if these innovations are developed within the company, over the brand, you can communicate them to the customer, and in this way you get a good customer loyalty and a good user experience. So that's our principle. You see our consulting fields, where we do everything that is user-centered. We understand better how the user works, how the different user groups work, what are their demands. We examine trends, we perform design thinking workshops and positioning. So all of this is for the preparation of the design project. Then we also have the competences in the industrial design field, where we develop strategies, design sketches first, and then the ideation, design to cost, and all these things up to the engineering. We also develop the brand from the name and the brand and the logo design to the digital appearance, the interface design, and also other fields of the brand appearance. So I wanted to start with you with the project Mat for Rail, which was finished actually last year, where we developed together with a really big consortium the train of the future of Europe. The idea is to develop a new train concept that is something a little bit like Airbus for the train industry. So you can see here the big consortium with all the big OEMs, Alstom, Siemens, Bombardier, Talgo, and so on. Also Deutsche Bahn and the French railway
was a partner of this project. So we are very proud that we have been part of that. So our aim was to develop a new train that was hybrid, which could be inter-regional train, but also has a very innovative scenario where you can have a driver's cabin that can be full autonomous, so that it's not a driver's cabin anymore, but can be part for the passengers, and also semi-autonomous. This here shows the cabin now in the passenger mode, where you can see on the left bottom picture how nice it looks when you have really the view into the front. And here you see the possibility to turn this cabin, the driver's cabin, also in a driver's cabin again, with this virtual mode, and where you have this semi-autonomous and full driving mode also, where you can have the full control with the driver. Okay, this was this project, and now I wanted to show you some of our references in Austria and other parts of the world. Yeah, here you can see exterior design of some Austrian but also international rail projects. These are external designs, and next slide you see the interior designs. Yeah, here you see some interior designs from some references. Here you can see for Siemens railway, a tram for Vienna. Yeah, also the whole exterior and interior design. Here you can see the high-speed train from Austria, the ÖBB Railjet, where we designed the exterior and the whole branding, but also the whole interior design with a business class, a first class, and a normal class, economy class, like in a plane, actually. That's the first class. Yeah, we also performed here the branding, and all of this followed a complete service concept for the different customer groups. This was the second train. This is an intercity train that we developed also here in Austria with Siemens, but also with Bombardier. It has a lot of features for also multimodal traffic with bicycles that can be put on board, and other features, so that it gets easy to ride the train. Of course, also here we developed the whole interior design, and also the branding. So the Westbahn was another case study in Austria, where we developed also the whole train with the company Stadler. Here you can see also the branding, which we developed in parallel. So we have a very unique custom experience, and the people like this kind of a fresh design very much. Yes. So in this case, we even designed the seats for the trains. This was a specific development. And in the next slide, you can also see that we also had the idea to connect the train with buses and with small cars, which makes the whole solution for the customers even more convenient, because you can
in some regions it's easier to take the bus because there are no good connections by train. Yeah, here you can see some nice pictures of the Austrian mountains, and some trains, of course. This is the Bombardier CityJet, so that's actually the same CityJet as before, but from the company Bombardier. And yeah, you can see that we were also working on the rail pushing tracks for cargo. Here you see some high-speed trains for Siemens Viaggio, where we really designed also the exterior design, and some designs for Saudi Arabia, where we have a very luxurious design for the first class, as you can see. Here, this is a double-decker train, which is very efficient. From the interior design, of course, where you can carry a lot of people at the same time. Yeah, that's a very efficient way. You can see some studies for high-speed trains. Of course, in Austria, this is not really possible because Austria is a little bit too small for such a high-speed train. Also, the underground is not good enough. Here you see subways that we designed also for Siemens, subways of the future, where we integrated a lot of innovative features. Also, the idea was if the train is very crowded, then you can reduce the number of seats, and so it should be a very flexible design for different usage. That is very interesting, I think, for the huge Brazilian cities where the whole traffic is stuck. So you can have here a second level, and also you can is very used also already in favelas. To go to a real case, I wanted to show you a little bit in depth how it works, how it worked, the development of the city airport train, and go through the development stages step by step. Here you see the initial situation of the city airport train, where we had a very old train, a very bad and dark railway station. We had a location where it should start, and from there it should go to the airport, which was very complicated building, and the first idea of the so-called Airport Express. This was the project name of the city airport train in the first place. So that was the initial situation. Then we took a look at the benchmarks all around the world, and could examine the different competitors, so to say, how they are doing it and how they are solving it, what functions they are offering to their customers. And then we performed a very in-depth market research analysis, where we found out the market potential, the customer segmentation, who would be the customers that are willing to switch to the city airport train. We examined their needs, what they want to do during when they are traveling as a private person or as a business person. And this was not only for Viennese, but also for travelers from abroad, from tourists. And we examined also the best price for the tickets
that the people that would result in a optimized turnover. The next step was to develop the name. So the first name was Airport City Express, but we did not choose this name because it was too generic. So we developed the name City Airport Train, and this was called CAT. And yeah, so this was actually the development of the name and the logo type with the whole colors and brand world. On this slide, you see the USP of the brand. So the train is rapid, quick. It works in only 16 minutes from city center to the airport, or from airport to city center. It has a check-in, which is very important. You don't have to wait to check in your luggage. You can do that in the terminal in Vienna already. So that's very good for the Viennese. It's convenient. You have all this infotainment on board. You have WLAN, and you see the details of your flight, etc. It works 7 days a week, and it's very near of the center. So then you see that we developed the design for the all over the touch points, starting with the website, the whole guiding system, the train itself, and so on. And here, this is a little bit the customer journey, which starts with the communication, where you get some advertisements and folders, and also over the website you can inform yourself and decide that you want to take this City Airport train. Then there is also this multimodal approach where you can choose the CAT cab, which when you buy the ticket for the cab, the ticket for the train is already included, and you can be picked up at home and come to the station. At the station, you can see that you can easily get your tickets, also with an app, of course, and you can check in your luggage so that you can go to the airport without any luggage, and it's very easy. Yeah, here you can see the terminal, which is also in the same brand design, of course, and the train attendants are very funny. So they always make some jokes, and all the people sitting in the train are mostly laughing all the time when they go to the airport. Here you can see the side of the airport where it's also very branded, so that when you leave the airplane, you enter the airport, you already see all this signage where you can take this City Airport train, and many tourists are attracted by this. And here you see the results of this. It was really a very, very successful project. Actually, it is the most successful train in Austria ever. We reached a very high percentage of the modal split, and the market research about the customer satisfaction was very high. So thank you very much, and I hope that we can be integrated in some of the interesting projects in Brazil and can share our experience in those projects. If you have some questions, I'm now ready to answer that. Muito obrigado, Georg. Agora também estamos te vendo pelo vídeo. Agora só vou pedir para clicar para o próximo slide. Estou de volta. Peço desculpas pelos problemas técnicos que temos hoje. A energia ainda não voltou. Talvez você está escutando no fundo um bip.
mas consegui voltar aqui pelo hotspot. Vamos nas perguntas. Primeira pergunta. Do you think that the design has to be different here in Brazil than in Europe? Of course, in Brazil, you always have to tropicalize the technologies. I have traveled also in Brazil a lot with subways and also with trains. And I think the situation is, of course, a little bit different. There are more people that want to ride the train at the same time. So, of course, you have to take care about that. And also, I think it must be a solution with a lot of room and also visibility, and that the people feel secure and get the right information. So I think there are similar functionalities, but I think there are also different functionalities necessary in Brazil. Perfect. The next question. In which moment should the design be integrated into a project? I believe that it would be very important to integrate the design company right from the beginning. As I said already in the development of the strategy, as I could show hopefully with the city about train example, this is very important because then also the product features can already be co-developed with the designers, and I believe that we have a lot of experiences that we can share also in the development of a strategy. And there's one last question. How does the cooperation between the designer, the operator, and other companies that deliver products for the train, how does that work together? Suppliers. Yeah, so we are very used to work together with the operator and the OEM or different suppliers at the same time, because we are a little bit at the interface between the needs of the OEM who is developing the train and has to control the costs, but also with the operator who is taking care about the needs of the passengers and wants to optimize the user experience for the passengers. So this is a little bit the role that we are used to have, to be an interface between those groups and to integrate all these needs from the different stakeholders. Oh, thank you very much, Georg, for your presentation. Primeiro, eu vou colocar aqui no chat o link para o nosso evento International Mobility Days, que acontecerá. Muito obrigado, Bruna, por colocar isso tão rápido. Isso é um evento nosso, na nossa organização na Áustria, em Viena, um evento presencial e virtual ao mesmo tempo. Vai ser no dia 13, 14 e 15 de dezembro, e uma parte muito importante disso é ferrovias. Então, isso é um evento online, gratuito, é um evento de networking, então vocês podem se registrar na plataforma e depois marcar reuniões com empresas austríacas do seu interesse no dia e horário do que você puder. Vamos ter em torno de 1.300 participantes de 65 países.
Quero mostrar ainda para vocês a nossa revista Fresh View. Essa revista aqui, a nossa revista Fresh View on Railways. Então, aqui vocês têm uma lista de quase todas as empresas austríacas que são fornecedores nesse setor. É uma publicação que tem impresso, mas obviamente também online. Eu acabei de colocar o link da versão online no chat. Então, aqui, se vocês tiverem interesse em conhecer mais fornecedores austríacos, vocês conheceram ontem e hoje 10 empresas. Aqui nessa revista tem muito mais. É uma revista em inglês, onde vocês podem conhecer mais o nosso setor ferroviário e dos fornecedores. Muito obrigado pela participação de todos. Foi um grande prazer mostrar para vocês uma parte das tecnologias austríacas nesse setor ferroviário. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, desculpas pelos problemas técnicos que tivemos hoje. Vocês vão receber, como eu já mencionei, todos os contatos dos palestrantes por e-mail também. Vocês vão receber o link dos vídeos dos 2 dias, das apresentações dos 2 dias, na próxima semana, por um e-mail pelo Zoom. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.